Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan en los restos para encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Those behind the shipment have said that, well, we're trying to bridge the digital divide between Europe, America, and then the rest of Africa and Ghana, of course. But the reality is that these computers that are sent here simply do not work. There's no point in receiving electronic waste when you cannot deal with it, more so when you did not produce it and your country is being used as the world's trash bin. The trash that for so long in the industrial age has been hidden from view is now coming into our lives, and we can actually no longer easily avoid it. The waste economy is reaching its last legs because they don't physically have anywhere else to put the waste. I think in the course of time we've come to realize that the planet that we're living on cannot sustain that forever. There's a limit to natural resources, and there's a limit to energy resources that we have. Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway attitudes, the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Anane lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. This is where I keep the e-waste that have asset tags or property tags. This says Amu Center Nordwest Zeeland. It's from Denmark. This is from Germany, sent here simply to be dumped. Westminster College. Apple should know better. It's a company that claims to be so green. There's a lot of Apple products that are being dumped here. I have a database that contain the asset tags, the contact addresses, telephone numbers of the companies that owned the electronic waste that have been dumped in Ghana. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. We need to take some action, some punitive measure. We need to sue people so they stop dumping e-waste in Ghana. Marcos está en internet de nuevo buscando cómo alargar la vida de su impresora. Una web de Rusia parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador. El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. This happens due to bad construction. This is their business model. Not a good one for user and environment. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users reset an input counter. Marcos no sabe qué puede pasar, pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zácara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. In all poorer countries, things are repaired automatically. The notion you throw a product away just because it breaks for some reason is completely unknowable and unthinkable, actually, to somebody in the south. In India, there's an actual word, jugaad, to describe this tradition of being able to fix things pretty much regardless of the complexity of it. We try to find people who are actively doing projects in the world rather than just talking about things or making abstract statements about how awful things are or what has to be changed.
Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. I remember my grandfather taking me to one of the Philips factories in Eindhoven to show me how light bulbs were mass manufactured in factories, which is very, very cool. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. It's not like there's a green world and there is a business world. I think business and sustainability go hand in hand. It's actually the best basis to build a business on. And the only really real way to do that, I believe, is to factor in the true costs of the resources that have been used, but you also look at the energy consumption. You also look at the indirect energy consumption of transportation. Si on faisait vraiment payer aux transporteurs le coût réel du transport, sans parler du fait que le pétrole est une ressource non renouvelable et pour lequel on n'a pas vraiment de substitut, je dirais que le prix du transport devrait être multiplié par 20 ou 30. If you factor all of that into every product that you manufacture, then there will be huge incentives for manufacturers and entrepreneurs all over the planet to make products that last forever. También se puede luchar contra la obsolescencia programada replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. Wenn man über Umweltschutz redet, meint man bei uns immer sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, Nullabfall, weniger schädlich. Wenn man sich die Natur aber im Frühling anschaut, ein Kirschbaum, kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. Die Natur kennt keine Abfälle, sondern sie kennt nur Nährstoffe. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza. Y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Wenn man zum Beispiel einen Stoff hat, dazu ein Sofa damit bezieht oder einen Stuhl, dann sind die Zuschnitte, was man abschneidet, so giftig, dass es als Sondermüll entsorgt werden muss. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Wir suchen jetzt alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Das heißt, Sie können die klein schneiden und in Müsli packen, wenn Sie wollen. Wenn man eine Müllgesellschaft hat, ist jedes kurzlebige Produkt natürlich ein Müllproblem. Wenn es aber eine Gesellschaft ist, die Nährstoffe macht, ist jedes kurzlebige Produkt wieder eine Chance, etwas Neues zu machen. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. C'est une vraie révolution. C'est d'abord une révolution culturelle, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité. Esta revolución se llama decrecimiento. Serge Latouche viaja de charla en charla explicando cómo abandonar la sociedad de crecimiento definitivamente. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse
qui ont l'avantage d'être, de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. We increasingly rely on objects to give us a sense of self-esteem and identity. It's partly the consequence of the breakdown of things that used to give us identity, like membership of a community or relationship to the land, or all sorts of soft and social things which have been replaced by consumerism. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y nos llevará de vuelta a la edad de piedra. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. On peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. Marcos está instalando el freeware ruso en su ordenador. Con el nuevo programa, puede poner a cero el chip contador de la impresora. La impresora se desbloquea inmediatamente.